Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat kepada semua viewers hashtag ini cerita saya versi BTS ataupun behind the scene. Okay, hari ini kita ada lagi dua tetamu untuk episod ke-7. Okay, briefly macam biasalah saya cerita sikit. Hashtag ini cerita saya BTS ataupun behind the scene merupakan koleksi kisah realiti, aspirasi dan inspirasi warga Yayasan Peneraju sendiri. So kesemua hard work, struggle, the process of selecting scholars yang kita dah buat sejak tertubuhnya Yayasan Peneraju pada 2012 sampai ke hari ini, kita dah melahirkan lebih 40,000 penerima faedah hari ini. Kita akan ceritakan all those stories melalui hashtag ini cerita saya versi BTS ni lah. Okay, so hari ini kita ada dua lagi tetamu. Boleh kenalkan diri, dah berapa lama kerja dekat Yayasan Peneraju dan departmen mana? Silakan. Alright, hai, terima kasih Hanif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera everyone. Nama saya Ain. Saya merupakan salah seorang pegawai di bahagian pengurusan program dan penyampaian perkhidmatan. So saya dah berkhidmat di Yayasan Peneraju semenjak Oktober 2018. So kiranya tahun ni tahun ketiga lah saya bersama dengan Yayasan Peneraju. So currently saya di bawah unit High Impact Program HIP/Link/Specialist. Okay, Akmal? Terima kasih Ain. Hai semua, nama saya Akmal. Saya daripada bahagian perancangan strategik. Saya telah berkhidmat di Yayasan Peneraju antara yang maybe long serving kot dekat yayasan ni. Dah 8 tahun saya di Yayasan Peneraju, nak dekat seabad dah. Itulah sedikit sebanyak tentang background saya di Yayasan Peneraju. Hanif? Akmal dari strategic planning. Dan Ain dari PSDM. PSDM ni is one of the biggest departments lah dekat Yayasan Peneraju. Okay, Ain dan Akmal, boleh mulakan apa yang korang nak share sedikit sebanyak kat Yayasan Peneraju ni, kisah di sebalik tabir. Maybe Ain boleh mula dulu. Alright, thank you Hanif. Okay, macam Hanif cakap tadi, PSDM is one of the biggest department lah dekat Yayasan Peneraju. So kalau penonton semua menonton siri-siri ini cerita saya versi BTS yang sebelum ni, so mesti dah dapatlah the idea apa yang kami lakukan di PSDM ni. So basically kami manage program and then monitor performance scholar kami lah untuk make sure the objektif program tu berjaya dicapai. So hari ni saya nak cerita sedikit pasal program yang saya jaga. Okay, fun fact, sebenarnya HIP Link Specialist merupakan antara program baru di bawah Yayasan Peneraju. So kiranya tahun 2021 ni is tahun pertama lah kita jalankan program ni. Okay, bila cakap pasal 2021 ni, it's quite challenging kan? Akmal, Hanif, we know that. So ada beberapa program kita yang affected due to pandemic. So macam contoh program yang kita dah rancang since 2019. So kita kena buat beberapa perubahan to make sure program tu dapat dijalankan juga pada tahun 2021 ni. Sebab we are operation team. So operation ni like engine of organisation lah. So kita kena bergerak juga kiranya. So antara program saya yang affected, it's program Peneraju HIP Competition. It's a collaboration program dengan MDEC sebenarnya. So program ni kita provide training untuk pelajar Bumi Putra berusia 13 hingga 17 tahun. So diorang akan belajar macam mana nak buat coding, macam mana nak buat robots, innovative program dengan animation. So mereka ni dilatih sendiri oleh mereka yang bekerja dalam industri, memang berpengalaman lah. So at the end of the program, diorang kena buat satu projek untuk competition di peringkat kebangsaan. So at first, masa mula-mula kita nak tukar projek ni daripada dulu plan nak buat secara fizikal, maksudnya trainer tu datang ke sekolah and train pelajar tu, hands on kan. Tapi kita kena tukar secara online, so kita sendiri macam quite worried lah. Sebab satu, bila online ni ada limitation in term of devices sebab kita perlukan the right tools, kena ada internet connectivity semua kan. And then yang paling kita worry is komitmen pelajar tu sendiri sebab daripada pagi sampai petang dia ada PDPR. And then on top of that, diorang kena attend training, kena buat group project. So it's quite challenging for them lah sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, with the support of our collaborative partner, training provider, guru-guru, parents and paling penting dedication of our scholars sendiri, kita dapat concludekan the program ni pada 14 November hari tu. Just nak share,
bila I attend diorang punya final pitching tu, I rasa sangat-sangat amazed. Macam memang berbangga lah, rasa macam adik-adik I sendiri berjaya menyiapkan sesuatu yang boleh dibanggakan tau, Anif dengan Akmal. Sebab bayangkan umur 13 ke 17 tahun, I tak sure lah masa tu I probably busy main game lah kot. Tapi mereka ni berjaya buat game sendiri. So daripada storyboard, design of the character, semua tu diorang develop sendiri. So I was really amazed and I'm glad I'm part of the journey untuk melahirkan bakat-bakat Bumi Putra dalam bidang teknologi ni. Right? Thank you. Wow, hebat. 13 dengan 17 tahun I rasa pun I pun main game, sibuk main game puting sekolah kot masa tu. Okay, Akmal, maybe you boleh share juga sedikit sebanyak. Itulah perkongsian Ain tadi tu memang saya boleh relate lah, sebab I think kita dekat Yayasan Peneraju ni we are in the business of changing people's life. Sebab tu kita boleh rasa dia terjentik ke hati kan kalau kita nampak sekolah-sekolah kita berjaya dalam training yang kita dah hantar mereka untuk attend, ataupun mereka berjaya reka seperti macam Ain cakap tadi lah, competition kan, kena reka robot, kena reka program dan sebagainya kan, coding dan semua tu. So these are like achievements yang walaupun kita punya scholars punya achievement, I tak tahulah untuk yang lain, tapi saya secara peribadi kita pun feel jugalah. And then I'm sure the same dengan semua ahli-ahli keluarga di Yayasan Peneraju Pendidikan Putra. So sebenarnya di yayasan ni macam saya sebut tadilah, antara yang longer serving, and then there must be a reason. I always ask myself, why I'm still in Yayasan Peneraju Pendidikan Putra. Then I realise sebenarnya maybe kita nak cari the purpose lah, the meaning tu kan, dalam sama ada of course dalam aspek peribadi, personal, as well as dalam aspek pekerjaan ataupun profesional kita. So for me, secara peribadi, personally, I rasa kalau I bekerja di tempat yang I know I'm doing something good for the community, in this case kita punya community anak-anak Bumi Putra and eventually negara lah, and then kita changing their life, you akan rasa macam sangat rewarding lah, sangat bangga. And then kesetiaan tu mungkin akan timbul lah, sebab you rasa okay, this is not just about at the end of the day getting your pay. That's important too, of course, we have commitments in life, tapi the changing of people's life too. So if I boleh kongsi sikit kat sini, sebelum saya berkhidmat di bahagian perancangan strategic planning, which means my everyday sort of like work involves a lot of internal punya matters lah, benda-benda yang internal sikit daripada segi KPI agency, daripada segi tracking performance, daripada segi kita mempreparekan report untuk stakeholders kita di bahagian EPU, di Jabatan Perdana Menteri, juga dengan menteri dan sebagainya. So very macam high level matters, policy matters. Tapi before I berkhidmat di bahagian perancangan strategik, I berkhidmat dekat bahagian yang sekarang Cik Ain tengah berkhidmat sebenarnya, iaitu di bahagian program. So program ni, the interesting part is that you have that engagement punya elemen dengan penerima faedah lah, dengan scholars. Bagi saya memang banyak program yang saya manage last time across different industry. I remember in one year I was assigned a lot of the hospitality program. Masa tu pre-pandemic, pre-COVID. So hospitality booming, tapi booming dekat mana? Dekat Sabah. Sabah punya, kita have a few program partner, rakan program yang mengendalikan hospitality atau tourism program in Sabah. So I was managing two at that time. So I can travel to Sabah a lot. So you get to travel to all these different places depending on the industry punya ataupun latihan tu concentrated in which industry lah. Contoh Sabah hospitality last time, oil and gas selalunya di bahagian East Coast sikit kan, Terengganu dan sebagainya. So you meet all these different scholars. So saya tahulah ni anak-anak saya, tapi saya tak ingat diorang sangat sebab terlampau ramai. But yang touch saya, yang sangat touch, even though I dah tinggalkan bahagian program, unit program tu, saya move to planning, saya move to strategic planning. I tak deal sangat dengan scholars. I selalu bila saya keluar, saya attend meeting ke ataupun saya keluarlah di mana-mana, I will suddenly get somebody stopping me, or a few of them stopping me. Ada satu pernah dalam LRT, a bunch of them, a student accounting. Dia duk tengok jeling-jeling kat I kan. I macam,
Junjeling ni kenapa? Tengoklah I pakai okey ke apa kan. Rupanya dia kata, Miss from Yayasan Peneraju. I said, yeah. Miss yang interview kita orang dulu. Now we are following your program dekat Intact. I said, okay. So, I kata, I interview okay tak? Miss garang. I said, oh ya ke? Tapi dah masuk program kan? Berjaya kan? Alhamdulillah, thank you Miss. Itu satu story lah I boleh share. Tapi ada lagi banyak story-story macam ni yang saya pun terharu. So I think this is why I think what makes me so happy to be here because of the fact that you change people's life. Because kalau they still remember you, even after 2-3 years, that means you must have done something right lah. I rasa that's my sharing lah. Realize the fact that by working in Yayasan Project is something that you are actually helping people out there kan. Betul. Okay, Ain. Sekejap lagi I sambung balik dengan Akmal. Ain, tadi you cerita you handle scholars from the age of 13 sampai 17 kan. Okay, boleh tak you share dengan kita orang, the viewers semua tu, what is the most inspiring stories ataupun cerita yang paling you ingat dengan scholars? Ain? Okay. Sorry, internet problem. Can you repeat balik? Boleh tak you share? Okay, internet dah okay Okay. Okay, boleh tak you share dengan all the viewers the most inspiring stories ataupun cerita yang paling you ingat dengan bila you handle scholars? Okay, so I just nak relate balik dengan Akmal punya story tadi lah. Dan the reason why kita buat our work dekat Yayasan Peneraju ni. So besides of kita tahu cerita-cerita story of work, ada few things yang buat I rasa betul-betul terharu lah sebenarnya. So bila when I put the energy, my effort energy into a program, dia punya energy tu has been written by our partner, scholar sendiri dalam same frequency ataupun more. Okay, sebagai contoh kan, tahun ni kita ada program yang kita buat intervention lah sebab COVID punya era. So, kita buat program ni untuk membantu luasan yang berumur 18 ke 25 tahun kita menjadi dan staff. So, memang ada grup tu sangat wide. Ada yang baru habis belajar, ada yang still ada yang pengalaman dan terpaksa bekerja kerana COVID. So, mereka ni dalam satu batch lah kiranya. So what I find it really sweet bila mereka yang berpengalaman ni secara volunteernya dia offer diri untuk jadi mentor adik-adik kita yang baru grad tadi tu. So I find it really macam it's not just about yayasan tolong that individual tapi diorang sendiri akan tolong sesama mereka. So kita nampak lah diorang try to create ecosystem like a positive environment kat situ. And even kalau yang bekerja tu ada kekosongan kat tempat kerja dia tolong promote dekat kawan-kawan mereka yang satu batch tu. So it's really sweet. And every time bila I encounter ex-scholar yang tanya I, Miss, apa lagi I boleh tolong? Apa lagi I boleh buat untuk tolong? Sebab dia sangat eager tau nak membantu, nak contribute balik. So every time dapat that soalan, I rasa, I yakin lah I'm doing the right thing at the right place sebenarnya. Okay, thank you. Maybe apa boleh sambung lagi? Maybe you have any similar stories yang you tak boleh lupa dengan scholars? Okay, I would never have thought that a scholar yang I pernah interview because I think when I was dekat bahagian program, unit program macam sekarang ni, unit yang Ain tengah berkhidmat ni, memang kita selalu turun padang untuk interview terus direct dengan scholar. Of course kita ada kita punya program partner who happens to be the technical punya expert, so dia akan tanya benda-benda yang more to do dengan training tu. Tapi wakil yayasan dia akan tanya more macam on the part of resilience gitu kan. Do you have the commitment
want to undergo the program for the next 3 years contohnya, ataupun the next 5 years. Ada setengah program kita dulu 5 years. So kita yang detect lah sebagai sponsorship body tu kan. So I have done a lot of that juga. So I know lah, I cakap lah tadi macam ni interview dia kata, Miss memang garang tapi thank you for giving us the opportunity. Now we're doing the program. So so macam tu. So ada satu scholar ni, this is the scholar yang I ingat, and eventually invited me to his wedding, which I didn't expect ever after 3 years. After 3 years, I masa ni I think I kena attend satu bengkel di Putrajaya, in one of the hotel in Putrajaya. Ini personal story lah. So I pergi Grab, pergi Putrajaya ni bagi I susah lah nak cari parking sikit. So I normally just take Grab, especially if I'm attending untuk hal-hal kerja lah. So I naik Grab pergi pagi tu. It's a 1 day punya workshop. So bila nak balik petang tu I call Grab juga. I call Grab balik. So the I think to me I masuk tu tak ada apa lah. I just masuk dengan Grab driver kat depan. And then suddenly dia turn around kan. Dia cakap, Miss, I satu je. I kalau orang panggil I Miss ni tak ada orang lain. Must be my scholar. Program mana pun I dah tak boleh nak ingat, tapi mesti scholar sebab dia panggil I Miss. I kata, you scholar Yayasan Peneraju, kata. Yes, Miss ingat tak? You remember me or not? I said, you bila I interview you? Dia kata, few years already. Kata, okay. So I kata program mana? Bila dia cakap program, bila dia cakap cohort, I boleh fikir-fikir sikit, I boleh ingat. And then dia kata, I cohort ni, program ni. And then Miss interview I dekat sini. I said, okay, that's why you look familiar. So how are you, sembang-sembang semua? And then he sent me from Putrajaya all the way to my place, my home in PJ. And masa tu I think, because this was cerita lama dah lah, I think about 2 years, 3 years ago, there was, you boleh pilih kan, you nak bayar Grab untuk, sebenarnya semua orang pakai tolak lah sebab now semua lagi e-cash kan, e-wallet. But last time there's an opportunity to still pay cash, I remember, because I pun masa tu, Grab kalau I nak pergi hal kerja je, otherwise I just drive or take the LRT. And then he said, no need to pay. So he practically just, send me all the way lah. And then he said, I'm getting married soon. Wish me all the best and I'm going to invite you to my wedding. So after a few months, I got the invite to go to his wedding. And then I met back all the cohort kawan-kawan dia yang lain yang semua ingat I. Sebab dia pun attend wedding dia kan. So cakap, terharunya Ain tu lepas 3-4 tahun kot. So that to me lah, maksudnya you are part of their journey from you bagi diorang opportunity untuk change their life, to undergo that training, and then they are able to be to work in the same area that they have been trained in, and then they are successful in life, and then they are settling down, getting married, still they invite you. Daripada you interview dia masuk program, lepasan, I think this scholar lepasan, sama ada lepasan diploma atau lepasan SPM. Ni program bawah Malaysian Airlines last time, Licensed Aircraft Engineer. So program dia lama, 5 tahun. So itulah, itu satu cerita. And then a similar story, Anif dengan Ain, was when I was returning back from my trip from abroad. And then I pergi one of the food court kat KLIA 2 tu. And it happens one of my scholar whom I interview into the program tengah serve dekat situ part-time basis lah. Dia nak buat part-time. So he saw me. He actually paid for, dia cakap jangan bayar Miss, you don't pay, I'm gonna treat you. So I said okay, sebab I pergi kedai, the kedai yang dia tengah serving tu lah. So benda-benda macam ni memang touch me lah selalunya sebab yelah. So sebab you if somebody remembers you very well and then still would say that thank you for the opportunity, thank you to Yayasan Peneraju and thank you to you, I macam itulah, I tiba-tiba sebab so benda-benda macam ni I think I always remember back when I have my downtime, atau kan biasalah kerja kat mana-mana pun, I think Ain boleh relate. Ain in operation juga kan, lagi engine of the organisation you kata. Kadang we will have time yang kita macam stressnya what I'm doing here, kerja masa and then long hours whatnot, especially masa tengah peak kan, program nak jalan dan sebagainya. But you always remember back to moments macam ni. Macam Ain kata, you teringat when scholars come to you and say what else can we do. Maksudnya we change their life satu hal, tapi once we have changed their life, they want to also contribute back to the country, to Yayasan Peneraju and to fellow Bumputra. To me that's like a cycle yang ni lah, maksudnya positive cycle yang berterusan. You change one person's life, this person change other people's life. So dia macam chain effect.
So itulah bagi Selalunya orang kata apa, pelajar-pelajar kat sekolah akan ingat cikgu dia because of the ilmu yang kita berikan. Yes. Walaupun warga Yayasan Peneraju bukanlah literally yang menaja the scholars, but being a part of the journey, helping people out there makes us macam the pengalaman tu bila diorang ingat kita, greeting kita kat mana-mana, because we have more than 40,000 scholars all over Malaysia. So mana tahu pergi kedai depan tu jumpa scholars kan, selekor sana jumpa scholars kan. It's a small gesture that makes us feel special lah kan. Yes, feel special. Akmal, Betul. any last words or advice untuk kita punya existing scholars ataupun potential scholars in the future? My advice to potential scholars or even existing scholars, I think whatever comes your way, I know we live in a very challenging time for all of us. It was most challenging I think 2020 and 2021 lah. Ni tahun 2021 lagi kan. I baru ingat dah nak masuk tahun depan kan. Sangat mencabar macam Ain cakap tadi kan. Kalau from Yayasan Peneraju punya side, dari segi program yang kita dah rancang, kita dah plan based on the budget what not, ada yang kita terpaksa ubah ataupun kita kena buat something mitigation plan ataupun alternative plan. Sama dengan scholars dan siapa sahajalah di luar sana yang mengikuti BTS ni, it's challenging for everybody, tapi always pick yourself back up and then charge ahead saja ke depan, terus bergerak straight ke depan. There will be times macam ini pun mungkin kepada saya sendirilah, ada masa memang kita rasa mencabarnya, downnya dan susah, tapi kalau kita tak bangkit dan terus ke hadapan dulu sebelum orang lain tolak lagi cepat, memang tak akan ke mana lah. So my advice is that lah, it's challenging for everyone right now, but pick yourself back up and then just look forward to move ahead. And then also dari segi sentiasa continuous learning lah. I'm a champion of never stop belajar, never stop to upskill yourself, never stop to sentiasa belajar benda baru, sama ada menerusi latihan yang Yayasan Peneraju offer, contohnya upskilling punya opportunity dalam kita punya trust teknologi kan, kita ada data engineering, data science program, or any sahaja program mana-mana di luar sana yang di offer, ataupun inisiatif sendiri belajar online macam tadi Ain kata ada banyak under HIP kita ada offer juga program online. Those is also opportunity for improving yourself and continuous learning punya opportunity. Always do that. The advice goes to me also. Sentiasa jangan berhenti belajar. Itulah nasihat saya. Yeah, thank you Akmal. Ain, any last words ataupun advice? Okay, kalau boleh I share sikit lagi lah about the journey tu kan. Okay, bila Akmal cakap tadi pasal take the opportunity, just do whatever you can do kan. So sebenarnya Akmal ada personal thing sikit lah I punya program. Salah satu program I jadi actually specialist tau. So kalau dulu, I memang dari dulu cita-cita nak jadi doktor. Tapi tapi alhamdulillah walaupun tak ada rezeki nak jadi doktor, tapi currently I'm in the I involved untuk melahirkan bakal pakar-pakar perubatan di Malaysia melalui program specialist. So I think relate to what Akmal cakap tadi lah, kita kena try to believe in perancangan Allah lah basically. So ambil segala opportunity yang kita gunakan kan, kita tak tahu apa perancangan yang ada. So I hope para pelajar sekolah kita sekarang ni boleh spread the words, boleh promote lagi program-program di bawah Yayasan Peneraju, sebab kita kalau boleh nak bantu lagi ramai orang. So anda merupakan antara ejen kami lah untuk mempromosikan program-program di Yayasan Peneraju. So I wish you all the best and keep on spread the kindness lah basically. Thank you. Alright, thank you Ain. So what I can summarize from you guys punya sharing ni is, walaupun susah mana ataupun rasa stress ke down ke, always find the sweetness lah of what you're doing. Try to look at things from a different perspective lah. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. Alright, thank you very much Ain and Akmal. Very nice sharing, very interesting sharing, personal sharing. So I hope it gives us it gives all the audience lah the slight perspektif lah how we do things dekat Yayasan Peneraju. Okay, untuk program-program kat Yayasan Peneraju, korang boleh tengok dekat www.yayasanpeneraju.com.my ataupun visit dan follow kita punya social media accounts. Alright, till then, thank you so much Akmal and Ain again for the sharing.
Kita berjumpa Ain. lagi di episod yang ke-8. Okay? Thank you Okay, so thank you much. Ain. Thank you Thank you Ain. everyone. Bye Stay semua. safe. Take care. Bye. Stay safe.